Madeira Rum Fest 2022, io sono Marco Graziano, Leviedelrum, e dopo la sigla vi presento il boss che ho con me. Eccoci qua, nella fantastica isola di Madeira. Dopo 3 anni, passata la pandemia, siamo tornati qua. Sono qua con Thierry Heins, il capo, l'ideatore del International Spirit Challenge di Bruxelles. Thierry, nice to meet you. And what do you think about this island? Oh, it's a fantastic place. You know, I've been here for, I think this is the 4th time. And I've been here 4 years ago for the first festival of rum, the Madeira Rum Festival. And then it's still, every time it's a great pleasure because it's fantastic island. People are really friendly. You have a very large diversity of landscape. And then, of course, there is the rum. And Yes. there is the Vinho de Madeira. Yes. And ovviamente ci diceva che oltre al vino di Madeira abbiamo anche il rum. Rum che, come sapete, è un rum agricolo riconosciuto dall'Unione Europea, quindi con la dicitura di rum agricolo di Madeira. But this rum, you taste a lot of rum. You know all the distillery of the island. What do you think about the quality, the level of the quality of the rum? It's a good question. You know that you have to know that the whole story of the agricultural rum started from here. Yes. About 600 years ago. Maybe in Sicilia. Maybe. Yeah, maybe in Sicilia. Then Sicilia to Portugal, Yes. and to the Portugal In Madeira. they started to plant the sugarcane 600 years ago, roughly, in Madeira. Then go to Brazil. Then go to the West Indies. Yes. Okay, and so then we have rum agricole, the pure sugarcane juice, you know, rum. And it's rum agricole is just an appellation which is protected, you know, appellation for the West Indies, the French West Indies, Martinique, Guadeloupe, Guyane, French Guyana. French Guiana. And then you have also La Réunion, okay, in the Indian Ocean. And then the Madeira. And very few people know that, because it's very small. Just to give you an idea, it's only 150 hectares in total on the Madeira island, and it's really an agriculture completely crazy because everything is on a different level. It's this very small parcel. They don't talk about hectares here; they talk about square meters. Infatti è giusto ripetere questo concetto, che qua non si parla di grandi aree coltivate, ma sono tutti piccoli appezzamenti, un po' come vicino a casa mia le Cinque Terre, un terreno anche molto difficile, quindi anche la voglia di lavorare, i produttori ci hanno fatto capire che non è tantissima perché serve molta fatica ed è un terreno difficile, quindi le distillerie acquistano piccolissimi lotti di canna da zucchero. Ovviamente non si fa monovarietà magari come nei Caraibi francesi, ma viene blendizzato tutto insieme. And the white one of rum is good, but what do you think about the aging process in the island? I mean, they say they are just like children, you know, learning about aging rum. It's something really new for them because mostly the rum they produce is consumed as poncha de Madeira. Yes. This is kind of, you know, it's just rum and then with some fruit juice and then some honey, and then they mixed everything like this. This is their tradition. So mostly, I would say maybe more than 90% of the rum in Madeira is drunk white to make a cocktail poncha de Madeira. So aging is something really new for them. So they're still learning a lot. It's a new game. Yeah, it's a new game. But in 4 years, I can see today, I mean, the last 2 days, I mean, a really big improvement. Yeah, but there's great. still a lot to do. I mean, there's still a lot to do, and then they really need to find their identity. Because I think that they produce Madeira wine, fortified wine. So I think their identity is to work with this cask, you know, that contains some Madeira wine, but they still need to learn. I mean, there's a tendency, I mean, to go a little bit in all directions. They want to make some finish with whiskey barrels. And I think that they should stay with some Madeira cask
for the communication and because this is their identity. create It's identity, easier, yeah. an identity, yeah. Come ci spiegava Thierry, come per i Caraibi francesi dove il bianco è consumato liscio o per il tipanche, qui abbiamo la ponche de Madeira che è il drink tradizionale classico dell'isola e quindi fondamentalmente il consumo di rum bianco è sempre stato orientato verso quel settore. Addirittura quando fino a pochissimi anni fa ancora si chiamava solamente aguardiente, il termine rum non era utilizzato. E adesso, e poi dicevamo appunto riguardo l'invecchiamento, è un nuovo gioco, però in questo nuovo gioco sia Thierry che io dall'ultima volta che siamo stati sull'isola adesso abbiamo visto che è stato un upgrade, quindi un miglioramento un po' per tutte le distillerie e soprattutto hanno il potere di creare un rum con un'identità legata fortemente all'isola grazie all'altra potenza che hanno, che è quello del vino Madeira, quindi usando le botti ex Madeira Wine Cask che ovviamente hanno sull'isola in base anche alle varietà come il Tinta Negra, il Sessial, il Boal, e quindi creare degli invecchiamenti, mettere a punto degli invecchiamenti unici che rendono unico il rum invecchiato, l'aged rum che proviene da Madeira. Thierry, obrigado for your time and It was a pleasure. alla prossima. Nice to meet you.